Hello everyone. أهلا بيكم في تعلم الإنجليزية. Learn English. التوبيك بتاعنا النهاردة is a bit different. التوبيك بتاعنا مختلف لأن النهاردة هنتكلم على one of the very important things in English which is writing. النهاردة هناخد أول basics للwriting skills. هنشوف إزاي ممكن نعمل writing وإيه الحاجات اللي بحتاجها عشان أبدأ أعمل writing. فهنشوف كل الحاجات اللي ممكن تساعدني أو تخدم لي الرايتنج بتاعي. وهنشوف in the end البرودكت بتاعي هيكون how to write a paragraph. تعالوا نبص بالتفصيل احنا هنتعلم ايه النهارده. First thing that we're going to learn about which is the general idea writing skills. As we talked before زي ما اتكلمنا قبل كده ان احنا السكيلز عندي هم 4 important skills. We have reading, listening, writing and speaking. دايما بنقسم السكيلز بتاعتنا لتو جروبس، reading و listening مع بعض و speaking و writing مع بعض. الريدنج و listening بنسميهم receptive skills، هي الحاجات اللي بتدخل input، والspeaking و writing هم productive skills output، حاجات بخرج بيها اللانجوج بتاعتي. ف it's very important ان انا كل اللي باخده ده اخرجه بشكل ما. So all what we have studied كل اللي احنا ذاكرناه مع بعض هنحطه النهارده في form production which is writing production. هنحط الجرامر اللي ذاكرناه، هنحط الفوكاب اللي ذاكرناه قبل كده في writing a paragraph. فاحنا السكيل بتاعتنا النهارده هي writing skill. اللي هيساعدني في writing skill دي and it's very important في اي writing is punctuation. Punctuation اللي هي علامات الترقيم. So for punctuation today we're going to look at capitalization or capital letters. We're going to look at full stops, commas, and question marks. And we're going to look at grammar that will help me also in the writing, which is sequencers. Words that can help me arrange my ideas. يبقى احنا النهارده هنتكلم على 3 different things. Writing, the general idea, and the things that will help me inside punctuation and grammar. يلا نبدأ مع بعض. زي ما بنبدأ كل مرة عندنا brain teasers و idioms. للي مش فاكرين البرين تيزرز بتاعتنا هي عبارة عن فوازير or riddles that can help me think more in English and can help me look deeper in the meaning behind the words. بيخليني أبص على اللي مكتوب بشكل أعمق and think more about the words in front of me. So it can help me think in English and it's also fun. Let's start with the first brain teaser that we have today. The first brain teaser that we have is what 5-letter word becomes shorter when you add 2 letters to it? What do you think? 5-letter word becomes shorter when you add 2 letters to it. كلمة من 5 حروف بتبقى shorter لما بنحط لها حرفين زيادة. How does it come? So does it make sense? Okay. So basically, as we agreed before and as we used to, when we think about brain teasers, the words are very important. The words بتاعت الريدل بتاعتي are very important because they have the answer. So we have shorter when you add 2 letters. So the answer is short. الكلمة هي short. لما هأد 2 letters اللي هم ال ER it becomes shorter. ال5 حروف اللي هم SHORT. ال5 حروف دول لما هزود عليهم ER it becomes shorter. Shorter here مش معناها ان هي اقصر، هو يقصد الكلمة حرفيا. So this is the first brain teaser that we have. Let's look at another brain teaser and another riddle. فزورة تانية. A woman and 9 friends are under one umbrella, but nobody gets wet. How and why? One woman and 9 friends stand under one umbrella. احنا متخيلين 10 أشخاص واقفين تحت one umbrella, which is a bit small, and nobody gets wet. Why? How can this happen? Think about it. 10 people, one umbrella, no one gets wet. So the answer is, it wasn't raining. So basically what's happening here is
the idea behind. هم 10 under one umbrella. No one is wet, no rain. Okay, and the last brain teaser that we have today. How many months have 28 days? كم شهر في السنة فيهم 28 يوم؟ So think about it. How many months have 28 days? Okay, usually the answer is 1. But the answer here is 12 months. كل السنة كل الشهور فيهم 28 يوم. So we didn't say only 28 days. We said have 28 days. So in general, any month you can think of has 28 days. So this is our third brain teaser. Okay, so by this, it's time to start our idioms for the day. للي مش فاكرين معانا, idioms هي expressions that we can use to speak about situations and they are not connected to the literal meaning. هم مش مربوطين بالمعنى الحرفي للكلام. We use idioms to sound more fluent and we use idiom to sound more native. لما بنستخدم الإيديوم الليفل بتاعنا بيimprove. لأن في level اسمه using English at an idiomatic level, which means I can understand the everyday language. So the first idiom that we have today is get a life. Get a life means stop doing something boring and wasting a lot of time doing useless things. Start doing important things in your life. So if you play just PlayStation all day and if you browse Facebook all day, your mother or one of your friends can tell you, get a life, which means start doing something important in your life. So get a life, we say it when people don't do anything important with their lives. So if you just sit watching television, this is not important. So I can tell you, get a life, which means start doing something important. Do something that matters with your life. This is the first idiom that we have. The second idiom that we have is just go with the flow. Just go with the flow بنقوله للناس الكنترولينج قوي, الناس اللي بتحب تتحكم في كل حاجة. So this is a bit tiring. ده بيخليهم very tired. Just go with the flow means just follow people and don't think about every single detail. So just go with the flow. Let things go and don't think much about what's happening. So just go with the flow, relax, and let things happen or let other people tell you what to do. So don't control everything, just relax and go with the flow. So I can tell my mother, just relax, mom, go with the flow, which means stop controlling everything and relax. Or you can tell your friends, I don't know what will happen next week. I will just go with the flow, like I will not plan anything. I will just let things happen. So the second idiom that we have is go with the flow. The first one, get a life. The second one is go with the flow. بكده نبدأ مع بعض أول حاجة عندنا النهاردة في السكيلز بتاعتنا وأول حاجة هتساعدنا, which is punctuation. Okay, لما بنيجي نتكلم على الرايتنج in general هو form of production, form of communication. أنا بقول الأفكار بتاعتي أو بخرج أفكاري بره. So when I get my ideas, I get them on paper. So getting my ideas out, لما بخرج أفكاري بره بخرجها في form من اتنين. يا إما spoken form or written form. الفرق ما بين السبوكن فورم والwritten form إن السبوكن فورم عندي فيه intonation, عندي فيه tone of voice, عندي body language بيساعد الشخص اللي قدامي إن هو يفهم أنا عايز إيه. So for example, I can tell the person in front of me, wait, he didn't get what I want. I can just do this. He will understand that I say, wait. When we do this in writing, it's not the same. So understanding is not very easy in writing. Punctuation helps me to be understandable. Punctuation helps me to deliver my ideas in a clearer way. بيساعدني إن أنا أوصل أفكاري بشكل أوضح. خلينا نشوف example حي على ده.
ده تيست انا عملته في كلاس من الكلاسات بتاعتي. So I give my students a sentence which is a woman without her man is nothing. اديتهم السنتنس دي without any punctuation من غير اي علامات ترقيم. And I asked them to punctuate the sentence to give meaning. So the answers that I got from my students or from my class were different. So I had answers from the boys different from the answers from the girls. الإجابات اللي جات لي من الولاد كانت مختلفة عن الإجابات اللي جات من البنات. البانكتويشن كان مختلف. كان مختلف إزاي؟ البانكتويشن اللي جالي من البويز كان a woman without her man is nothing, which means الست من غير الراجل بتاعها ملهاش قيمة. So a woman without her man is nothing. This is the answer that I got from the boys. The same sentence that I got from the girls was a woman without her man is nothing. الست من غيرها الراجل ملهوش قيمة. So the same exact sentence, I didn't change anything about it. Boys punctuated it in a way and girls punctuated it in a way that gave two different meanings. المعنى الأولاني إن الست ملهاش قيمة من غير الراجل، والمعنى التاني الراجل ملهوش قيمة من غير الست. Same exact sentence. So with these, the comma and the full stop, the meaning changed. مع ال punctuation, الكوما والفول ستوب والكولن, the meaning completely changed. يبقى أنا عندي الجملة ممكن أغير المينينج بتاعها تماماً بنقطة، بكوما. So that's why punctuation is important. So we need to learn more about punctuation to sound correct and to deliver your ideas in a better way. عشان أعرف أوصل أفكاري بشكل واضح محتاج البنكتويشن. البنكتويشن عندي هو جزئين أساسيين أو جزئين رئيسيين. الجزء الأول في أول الكلام والجزء الثاني في نهاية الكلام. الجزء اللي في أول الكلام اللي هو capitalization. إمتى بحط capital letters؟ تعالوا نبص مع بعض على capitalization rules. إمتى بكابيتالايز أول الكلمة؟ So basically capitalization we use capital for the beginning of the sentence. أول حرف في أول كلمة من كل جملة is capital. مش الكلمة كاملة، أول حرف. The first letter only. So we have the book is red, it's on the table. هنا عندي two different sentences. السنتنس الأولية the book is red، أول حرف في أول sentence is capital. It's on the table، أول حرف في تاني sentence is capital. يبقى أول حرف بس في أي sentence is capital. So this is the first thing. Capitalize first letter of each sentence. Okay. The second thing, I, when we use the pronoun I, it's always capital all the time. على طول لو هستخدم البروناون I هو capital كل الوقت no matter where you put it, regardless هو موقعه فين من الجملة. يعني مش عشان هو في أول الجملة، في أول الجملة، في نص الجملة، في آخر الجملة, it doesn't really matter. The pronoun I is capital all the time. Like the example that we have here, what can I say? What can I say? So here I comes in the middle of the sentence and I put it as capital, no problem. Or, he is Pablo, I am Cynthia. So I here in the beginning, I have it capitalized. So regardless or without thinking where the I is, it's capital all the time. يبقى تاني رول عندي ال I capital all the time. طيب امتى تاني بنكابيتالايز؟ We use capital for days, months. So if we're talking about days of the week, like Monday, Friday, Tuesday, all days of the week are capital. We also have months of the year. Remember the month that we studied before?
any month of the year when you write it regardless where it is أول letter فيه بيبقى capital. يعني بغض النظر هم موقعهم إيه من الجملة، هم once أنا بستخدم any month of the year it is capitalized. ومش بكابيتالايز الكلمة كلها، بكابيتالايز first letter only. Like April أول حرف capital the rest are small. May capital the rest are small. Regardless هم في أول الجملة أو في آخرها. And we capitalize all the holidays. الهوليدايز زي New Year's، زي when we speak about Valentine's، when we speak about Mother's Day. كل الهوليدايز بالأسماء بتاعتها، أسماء الهوليدايز هي دايما capital. يعني لو هقول كلمة زي كلمة عيد الربيع بالإنجلش اسمها Easter. Easter دي لو هكتبها في أي وقت حرف الإي هيبقى دايما capital. So the names of any holiday is capital. Thanksgiving capitalized. We're going to capitalize the T. So any holiday name, Halloween, whatever, whenever we write a holiday name, it is capitalized. يبقى أنا هكابيتالايز days, months and holidays. And we capitalize countries, languages and nationalities. لو أنا عندي countries أو languages أو nationalities أول حرف من الحاجات دي كلها بتبقى capital. Like when we say Egypt. Egypt is a country. The first letter E is always capital. So China, France, Argentina. Do you remember the countries that we studied before? The C here is capital. The F is capital. The A is capital because they are all countries. So it's only the first letter that we capitalize and we do not capitalize the full word. And we also have languages. So languages like Arabic, like French, English, all the time capital. Japanese, English, so first letter capital. And names of nationalities like Egyptian, the first letter will be capital. American, the first letter will be capital. Like when we have Peruvian, Chilean, remember the nationalities that we studied before? الnationalities كلها هتبقى capitalized. Okay, another thing that will always be capitalized are your school subjects. So any school subject that you have would always have the first letter as capital. So if we're talking about geography, if we're talking about math, if we're talking about science, لو هتكلم عنهم كسكول subjects مش هتكلم عنهم كحاجة طبيعية. يعني مثلا كلمة science بتمشي اللي هي المادة اللي بندرسها في المدرسة، وبتمشي كلمة العلم. So if I say I like to study science, I'm talking about it as a school subject. Science here هتبقى capitalized. But when I say science is important for all countries, العلم مهم لكل البلاد, so science here is not going to be capitalized غير لو هي في أول الجملة. يبقى أنا عندي كلمة science لو هتكلم عليها كسكول subject هكابيتالايز، لو هتكلم عليها عادي ككلمة علم عموما so it's not going to be capitalized. So depending on the meaning, all school subjects are going to be capital. And we also use capital for people's names like Lionel Messi, so the first letter here. Sally, the first letter is capital. Ahmed, the first letter will be capital. Any person's name will be capitalized. Surnames as well, أسماء العائلات أو last names. Like when we have King Henry V, we also capitalize that. Dr. Smith, we also capitalize that. And we have titles. Titles اللي هي إيه؟ اللي هي الألقاب. Mr., Mrs., Doctor. So all these titles are capitalized. Like when we have Mr. President, حرف الإم هيبقى capital. When we have Mrs. Sally, for example, so in this case, the M would be capital. So the first letter only is capital. Okay, and we also use capital letters for titles of books, like when we speak about Harry Potter and the Prisoner of Azkaban.
بنكابيتالايز ال important words فيها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هنا عندي هاري بوتر and the prisoner of Azkaban. So هنا عندي and وعندي the وعندي of. prepositions و articles مش بيتعمل لهم capitalization حتى لو في التايتل. الحاجة اللي بعمل لها capitalization الnouns والverbs والadjectives في التايتلز. يعني أنا لو عندي a, an, in الحاجات الصغيرة دي أو prepositions ما بتبقاش capitalized في التايتلز. يعني في التايتلز بكابيتالايز nouns, verbs, names, adjectives, adverbs دول اللي بيعمل لهم capitalization. If I'm talking about articles, prepositions الحاجات الصغيرة no. So that's why and مش capital وذا مش capital وof مش capital. الكابيتال هنا الناونز هاري بوتر, prisoner, Azkaban. And we also capitalize titles of songs. لو عندي أي أغنية التايتل بتاعها is always capitalized like Shake It Off for Taylor Swift. So Taylor Swift هنا it's a name عشان كده هي capital و Shake It Off ده التايتل بتاع السونج عملت shake capital و it و off لأن هما preposition و pronoun I don't capitalize. And we also capitalize titles for movies, TV programs, like the movie Stranger Things or Secret Life of Pets. هنا Stranger و Things عشان هما two nouns الاتنين بقوا capitalized. هنا The Secret Life of Pets the بقت capital بس عشان هي أول كلمة و Secret و Life هما nouns. Of هي مش أول كلمة ومش noun مش adjective مش هي preposition so I did not capitalize it and I capitalized the P in pets. Okay, and we also capitalize title for poems like Twinkle Twinkle Little Star. أي اسم شعر we capitalize so titles in general are always capital. Greetings and closing for letters are also capitalized. لما ببدأ التحية أو إنهاء الليترز والإيميلز لما باجي أقفل أو بفتح افتتاحية الليترز والإنهاء بتاعها بيبقوا capitalized like when I write Dear Ahmed. So like here the D in dear is capitalized and when I end like when I say love, your friend, yours sincerely, best regards كل الكلمات دي would be capitalized. So starting and ending a letter are always capitalized. The other thing that is always capitalized, religions. So all religions are always capital like when we say Islam, Christianity. So كل الأديان لما هاجي هكتبهم في النص بتاع الرايتنج أي دين هيكتب أول حرف فيه will be capitalized. Christianity, Judaism, Islam, Hinduism, so all these are capitalized. تعالوا نعمل practice على ده ونشوف احنا هنعرف نختار السنتنس الصح المظبوطة ولا لا. أنا هنا عندي 3 different sentences ب 3 different capitalization. خلينا نشوف أنهي واحدة فيهم فيها ال correct capitalization. Let's look at the first one. My name is Daniel. دي sentence. أول واحدة هنا فيها my وفيها Daniel capitalized. التانية ما فيهاش capital خالص. التالتة فيها Daniel بس capitalized. تعالوا نفتكر الرولز مع بعض. الرولز بتقول النيمز كلها capitalized والbeginning of the sentence capitalized. يبقى أنا هنا عندي في name اللي هو Daniel يبقى number 1 و number 3 مظبوطين. بس المشكلة عندي في number 3 إن أول word مش capitalized. That's why number 1 is the correct one. So my name is Daniel here. First letter of the sentence, or first word of the sentence is capital and the name. Let's look at another one. I live in Southend. So we have 3 different forms. The first one, the second one, the third one. هنا عندي name, the name should be capitalized. طيب في أول واحدة name is not capitalized so the first one is not correct. The second one, the name is capitalized, so this is a good option.
Third one, the name is not capitalized, so again, it's not correct. This leaves number 2. Let's try again. I am going to London tomorrow. تعالوا نشوف. احنا we agreed. I is always capital and names of countries, cities, nationalities are always capital. عندنا أي حاجة من دول هنا؟ Yes, we have I and we have London. طيب تعالوا نشوف ايه أنهي sentence فيهم اللي فيها I وفيها London both capital. So the first one, I is capital, London is not capital, so this is not a good option. Second one, I is capital, London is capital, good option. Third one, I is not capital, London is not capital, so the third one is not good as well. So this leaves us with number 2. So number 2, I capitalized and London is capitalized as well. Okay, let's try one more time. I go to college on Tuesday. So we have 3 different sentences here. تعالوا نشوف ايه اللي المفروض بيبقى capital فيهم. As we agreed, I is always capital and days of the week, months, and holidays are always capital. So here we have Tuesday, which is one of the days of the week. So let's look and let's find which one has I capital and Tuesday, the first letter capitalized. The first one, I capital, yes. Tuesday not capitalized, this is not good. Second one, I capital, but Tuesday is capitalized, but still it's not correct. The third one, I is capital and Tuesday is capital as well, so this is the good option, which is number 3. Okay, so we have 3 options here, 25 Ambleside Drive, 25 Ambleside Drive. So here we just have the name of Ambleside Drive. We said all names are capital. So which one do you think it is that has the name capital? Here we have the first word and the second one no. Here it's all small. So this leaves me with number 1, which is the good option. Okay, we have Berlin is the capital of Germany. And we have 3 forms for that. تعالوا نشوف أنهي sentence is correct for punctuation. الكابيتاليزيشن بتاعها مظبوط. So the first one احنا عندنا Berlin وعندنا Germany. City و country الاثنين المفروض يبقوا capital. So here Berlin capitalized yes, Germany no. So this is not a good choice. Here Berlin is not capitalized. For the second one, Berlin not capitalized, but Germany is capitalized. So again, it's not good because 1 yes and 1 no. Let's look at number 3. So for number 3, Berlin is capitalized and Germany is capitalized as well. So the best option is number 3 because it has no mistakes. So the city is capital and the country is capital. بكده نكون عملنا practice على الكابيتاليزيشن. تعالوا نبص على الجمل دي ونشوف البنكتويشن بتاعها ايه اللي مش مظبوط فيه. عندي اول جمله اهي Eiffel Tower is the most famous monument in France. دلوقتي انا مش هديكوا اختيارات، احنا هنفكر وندور ايه الحاجات اللي محطوطه بنكتويشن غلط ونصلحها. So here we have the first example that I gave you. Eiffel Tower هو name of a tower. So we said any names for anything, it would always be capitalized. يبقى Eiffel here should be capitalized as Eiffel Tower. يبقى أنا عندي ال E should be capital and the T should be capital. إيه تاني هنا؟ So the most famous monument مفيش أي حاجة في دول محتاجة تبقى capitalized except for France, which is a country. فأنا هنا مش هديكوا options، أنا هوريكوا sentence and you will think how should I change the punctuation to sound or how can I capitalize the words. تعالوا نبص بقى على التانية. My brother is a singer. هل punctuation ده مظبوط؟ Here we have my brother is a singer. طيب احنا هنا عندنا my اللي هي أول جملة مش capital
ودي الفيرست mistake because we agreed ان انا لو عندي اي جمله first letter of the sentence should always be capital. دي اول mistake. The second mistake we have it here. هو احنا لما قلنا الرولز بتاعتنا هل قلنا الجوبs are always capital؟ No. الجوبs مش capital. So here we have two mistakes. The first one is my and the second one singer shouldn't be capitalized. Okay, here we have question mark where are you from. where هنا ما فيهاش capital. So لما أنا هظبط البنكتويشن بتاعها it should be where capital والquestion mark دايما بتيجي في الآخر so it's not in the beginning. So where are you from? Okay, you look bad. Are you ill? إيه هنا اللي هيبقى capital؟ هل عندي names of countries, cities, names of anything? No. طيب إيه الرول؟ First letter of first word. So to put it in correct punctuation, you look bad, comma, are you ill? هنتكلم على التفاصيل بتاعت الكوما والquestion mark بعد شوي. We are in our home. هل البنكتويشن ده مظبوط؟ هل الكابيتاليزيشن بتاعي هنا صح؟ الكابيتاليزيشن هنا مش مظبوط. ليه؟ Because we have we here, it's not capitalized and we should put it in capital. Thomas is a smart boy. So we have the T should be capital here. بكده نكون اتكلمنا على أهم قواعد الكابيتاليزيشن and how we can capitalize ودي أول حاجة مهمة بالنسبة للبنكتويشن بتاعي. بس ده مش البنكتويشن كله. البنكتويشن فيه حاجات تانية مهمة. تعالوا مع بعض نبص إيه تاني موجود في البنكتويشن. اتكلمنا عن البنكتويشن كأول حاجة بالنسبة لي اللي هي الكابيتاليزيشن. امتى هحط الحروف بتاعتي capital وامتى هتبقى small. So for punctuation in general احنا بنتكلم على الكلمة بتاعتي يا اما في بدايتها يا اما في نهايتها. So the beginning of the word اتكلمنا عنه capitalization. So after the word عندنا حاجات تانية غير الكابيتاليزيشن بتساعدني في البنكتويشن. اول حاجة هنتكلم عنها هي الكوما. الكوما دي في البنكتويشن بتاعي هي حاجة بتيجي بعد الكلمة. So before is capitalization أو in the beginning of the word capitalization واتكلمنا عنه خلاص. الكوما دي بتيجي لما أنا هاجي أعمل list في الإنجليش، لما باجي list حاجة في الإنجليش إحنا عندنا في العربي فكرة و. يعني أنا ممكن أقول هسافر وأخرج وأتفسح و. So كلمة و في العربي موجودة كتير وممكن أستخدمها كذا مرة عادي. بس in English it's not the same. In English basically we can say واللي هي في الإنجليش and we can say and this is not correct. بدل ما هقول كلمة and في السبيكينج ببوز، يعني بدي بوز أو بقف وقفة صغننة لما باجي أتكلم. مثلا هقول I will buy bread pause cheese and jam. يعني أنا اللي بيحصل إن أنا بدل ما بقول and بسكت لمدة ثانية. طب السكوت ده إيه الموازي بتاعه في الكتابة؟ الموازي بتاعه للسكوت الثانية دي اللي هي الكوما. يبقى أنا لو هعمل list of 3 items or more، لو عندي list 3 حاجات أو أكتر، لو هم حاجتين بس هقول and مرة وخلاص. بس لو عندي list of 3 items or more than 3 instead of saying and I put a comma. يبقى كده أول مرة عندي لما هيبقى عندي list. So for the list we put a comma لو الليست دي أكتر من 2 items 3 4 أوكي. هنفضل نحط commas وفي آخر حاجة خالص هحط مكانها ال and. So this is the first use. The second use as we said الكوما عموما هي pause. pause يعني سكوت قليل جدا أو سكوت لثواني. So the idea of باخد نفسي. So the sentence is not complete. يعني أنا ما بتكلمش على جملة كاملة. No, I'm talking about the incomplete sentence when you just breathe. لما باخد نفسي في وسط الجملة. Like what? Like when we say after finishing your work you can leave the class.
انا ما بقولش جملتين هنا، هي جمله واحده، بس اللي حصل ان انا الجمله عشان طويله محتاجه اخد نفسي في النص. فthis slight pause، الوقفه الصغيره دي، الريبليسمنت بتاعها في الكتابه بيبقى comma. So after finishing your work, comma, you can leave the class. يبقى دي اول استخدامات للكوما. We also use the comma لما بنكلم حد direct speech. يعني ايه؟ لما بقول اسم الشخص اللي قدامي او بنده لحد. Like when we say أحمد where do you think you're going؟ لما بنده على شخص بعد ما بقول اسمه، لأن الطبيعي في الكلام إن أنا لما بنده اسم شخص بقف ثانية أحمد and then I pause. So this is a comma. يبقى بعد أي اسم بقوله في الأول comma. Like أحمد where do you think you're going؟ أو are you coming today هدى؟ يبقى قبل الاسم لما باجي أنده عليه، يبقى لو الاسم في آخر الكلام أو في وسط الكلام هيبقى قبليها، ولو الاسم في الأول خالص، لو الاسم اللي بكلمه في أول الجملة خالص هيبقى بعد الاسم على طول. The second punctuation item that is important، احنا اتكلمنا على أول item هو الكوما. تاني item we call it a full stop or a period. الفول stop أو البيريد اللي هي النقطة. This is basically indicating the end of a group of thoughts. لما بخلص جملة كاملة أو idea وعايز اللي قدامي خلاص أنا خلصت. So this is a long pause. When I say come here خلصت فهقف كتير. Or when I say I went to France last year خلصت جملة، فبدي اللي قدامي وقت إن هو يبروسس ويفهم. ففي الكلام أنا الطبيعي إن أنا بسكت شوية. طيب في الكتابة إيه الموازي لده؟ في الكتابة الموازي ليها هي النقطة the full stop or the period. So the full stop or the period tells the person in front of me that this statement is complete, you can understand it as it is. ممكن تبدأ تبروسس أو تبدأ تستوعب الجملة لأن الجملة كملت والidea is complete. So we put a full stop in the end. Like when we say, the boy runs to school, complete thought, complete idea, period. We also use the full stop or the period مع ال abbreviations. يعني ايه abbreviations؟ يعني اختصارات. عندي حاجة زي United States of America, USA. ال abbreviation ده بحط full stop ما بين كل حرف والتاني. زي ما بقى عندي Kingdom of Saudi Arabia, KSA. المملكة العربية السعودية. KSA ما بين ال K وال S وال A بعد كل حرف بحط full stop. Like when we have Mr. M, Bush has a PhD. PH and D. So ال abbreviation ده بحط full stop مع ال abbreviations أو لما بقول الاختصارات بتاعت الأسامي. The third thing that we're going to speak about is a question mark. ال question mark اللي هي علامة الاستفهام. So basically it comes with the questions. So like when I say where do you think you're going? So this is a question. يبقى the end of the question is a question mark. So لما هيبقى عندي أي سؤال هيبقى في آخره question mark. بس لازم نخلي بالنا من حاجة. أحيانا بيبقى عندي حاجة اسمها indirect أو hidden question جوه جملة. يعني إيه؟ يعني حاجة زي كده. I want to know where the book is. هو في سؤال اللي هو where the book is. بس هو مخفي جوه جملة I want to know. في الحالة دي ما ينفعش إن أنا أحط question mark. يعني أنا لو الجملة بتاعتي مش بادئة بالquestion word ومش بادئة بالverb ما ينفعش أحط question mark في الآخر. يعني أي حاجة بتبدأ بالsubject هي مش الفورمات بتاع الquestion. I can't put a question mark. So this is not correct. The correct is I put a full stop لأن هي واخدة الفورمات العادي بتاع السنتنس. يبقى أنا عندي لو بدأت بالسبجكت عادي ومش بادئ بالفورمات بتاع الكويستشن اللي احنا خدناه أو اتعلمناه مع بعض، يا إما question word يا إما verb في الأول، يبقى in the end no question mark. question marks لو البداية فيها question word أو verb بس. تعالوا نبص هنا ونحاول نعمل punctuation مع بعض.
انا عندي هنا where do you live. هل البنكتويشن ده مظبوط؟ احنا كده اتكلمنا على كذا ايديا، اتكلمنا على capitalization, commas, full stops and question marks. اول حاجه عندي الكابيتاليزيشن مش مظبوط، بدايه الكويستشن مش مظبوطه so I capitalized where and in the end we don't have anything لا full stop ولا question mark or anything, and because this is a question that starts with a question word بدأنا ب question word so I have a question mark in the end. خلينا نجرب تاني مع بعض. What is your name? Is it a sentence or a question? This is a question. So if it's a question in the end I need a question mark. طيب وعندي حاجة تانية في beginning. The first letter here I need it to be capital as well. So to make it correct we have what, the first letter for what is capital, and in the end we have a question mark. Where do you come from? يلا think about it. محتاجين حاجتين في الأول وفي الآخر. So في الأول capital and in the end question mark. Okay, what time is it? Another question here. So we start capital and we end with a question mark. So here I have I live in Westcliff. So is this a question? ده مش question. So if it's not a question أنا محتاج إن أنا أحط في الإند إيه؟ So in the end I need yes a full stop. بس أنا عندي كذا حاجة هنا should be capitalized. The first thing I إحنا قلنا في أي مكان في الجملة should be capital. So this is the first thing. The second thing we have the name Westcliff. So for Westcliff we need to capitalize the W as well. So it will look like I live in Westcliff and then a full stop. And my name is Maria. So here we have, we need capitalization and we need ending. الending بتاعي هيبقى full stop ولا question mark؟ لأن هي sentence it's going to be full stop. وعندي حاجتين should be capitalized. The beginning and the word Maria لأن احنا قلنا كل الأسماء should be capital. So my name is Maria here. Okay, I come from Spain. So we need to capitalize I and Spain because it's a country. And because this is a sentence, we're going to add a full stop. It's 3 p.m. PM هي abbreviation, so I'm going to capitalize the PM. Where do you go to college? When do you go to college, Sarah? هنا في direct speech موجه لسارة. So in here we need to add 3 different things. The first capitalization, the second comma, and the third is a question mark. الكابيتاليزيشن كان في when والكوما جت قبل كلمة سارة اللي هو المخاطب على طول والquestion mark in the end. بكده نكون اتكلمنا على أهم حاجات موجودة في البنكتويشن اللي هو الفول ستوب والكابيتاليزيشن والكوما والquestion mark. تعالوا مع بعض نشوف المنتج النهائي اللي هو الرايتنج نفسه بيبقى عامل ازاي. اتكلمنا مع بعض على اهم حاجات ممكن تساعدني في الرايتنج اللي هي البنكتويشن، واتكلمنا على الموست important punctuation rules. حاجة تانية هتساعدني في الرايتنج هي الجرامر بارت بتاعنا اللي هو السيكونسرز. السيكونسرز دي حاجة بنسميها زي ساين بوست. يعني ايه ساين بوست؟ احنا واحنا ماشيين في الشارع بنلاقي كده يفط مكتوبة بتدلني الطريق ماشي ازاي. So it can tell me turn right, if you want this for example gas station you can go left. بيديني زي ideas انا ماشي رايح على فين. فذاتس واي في الرايتنج بتاعي لما باجي اكتب it's really important ان انا ادي الشخص اللي قدامي هنت الدنيا ماشيه ازاي. فده اللي هيساعده، السيكونسز دي هي اللي هتساعد الشخص اللي قدامي يتوقع الطريق ماشي ازاي، مش ماشي في طريق طويل مش عارف انا رايح فين وتايه. ذاتس واي احنا محتاجين لما هعمل رايتنج وسبيشالي في الباراجراف الاولاني اللي انا هنبدا نبص عليه النهارده we're going to look at sequencers على ان هي حاجه مهمه جدا. طيب sequencers دي زي ايه؟ تعالوا نبص على الباراجراف ده. عندي باراجراف اهو وفي عندي الكلمات دي
finally, next, first و after. الكلمات دي بتبدأ ترتب الأفكار للشخص اللي قدامي. فأنا هنا عندي لو هبدأ أرتب أفكار الشخص اللي قدامي، بنبدأ أول حاجة بكلمة first، أولاً. ولو قلت أولاً يبقى في عندي list of items حصلت، مجموعة حاجات. لو أنا ما قلتش أولاً ده معناه إن أنا عندي idea واحدة وثوت واحدة. بس لو عندي group of thoughts و group of ideas in this case أنا محتاجة أرتب للي قدامي إيه اللي بيحصل. عشان كده الترتيب هيكون مهم. فإحنا دايماً لما هنيجي نكتب، وخصوصاً لما هبقى بقول مثلاً when I write about a holiday or when I speak about something that happened، لما هاجي tell story for example أو حاجة، لما هاجي أقول القصص أو أحكي حاجة بالذات، مهم جداً إن أنا أقول وفي الأول وبعد كده. إحنا حتى وإحنا بنتكلم في العربي we use that. So the equivalent in English هم الكلمات اللي قدامنا دي. أول حاجة that we're going to look at is first. First دي اللي دايماً بنبدأ بيها. وخلينا نبص على الopposite اللي هو finally أو in the end. الاتنين زي بعض. يعني أنا لما هبدأ وفي النهاية. وفي النص we have next and we have after. after دي ممكن استخدمها استخدامين. الاستخدام الأولاني after وبحط sentence كاملة like after I went to Hurghada I traveled to Aswan. يبقى حطيت بعد after جملة كاملة. والحاجة التانية إن أنا ممكن بعد after بحط verb and ing. after traveling I went to Aswan. يبقى كده بالنسبة لي دي الكلمات اللي احنا ممكن نستخدمها كسيكونسرز. ودايما خلينا نحطها كرول بالنسبة لنا لو هنتكلم في البنكتويشن بتاعها، بعد السيكونسرز دايما بيبقى فيه كوما. طيب تعالوا بقى نحاول نحطهم كده في السنتنس. So let's read together. Susan made a peanut butter and jelly sandwich. يبقى لو هبدأ الجملة بتاعتي هنبدأ بإيه؟ هنقول الخطوات اللي سوزان عملتها. يبقى هبدأ الخطوات بتاعتي بإيه؟ First. So first she spread peanut butter on a slice of bread. وبعد كده اللي هي next. So next she spread jelly on a slice of bread. وزي ما قلنا after بيبقى بعديها ing. after spreading the jelly on she put 2 slices of bread together. وفي النهاية خالص زي ما قلنا لما باجي أختم خالص بنقول finally. So finally she ate it and it was delicious. يبقى أنا استخدمت كلمات عشان تعرف اللي قدامي الدنيا ماشية ازاي وإيه الخطوات اللي أنا مشيت من خلالها، وإن أنا لما بقول finally أنا بخلص كلامي أو أنا بخلص الرايتنج بتاعي. يبقى أنا كده بدي اللي قدامي idea how it's going. وخصوصا لما هيشوف كلمة finally ما يتوقعش إن في تفاصيل كتير جاية بعديها، وما ينفعش إن أنا بعد ما أكتب finally أحط تفاصيل كتير. طيب تعالوا نشوف بقى لما هنحط كل الايدياز دي مع بعض punctuation sequencers الجرامر اللي ذاكريناه قبل كده في باراجراف مع بعض. تعالوا نبص على الباراجراف رايتنج بتاعي بيبقى عامل ازاي. طيب الباراجراف ستراكشر عموما بيبقى عامل زي الساندويتش. يعني ايه؟ يعني انا عندي بيبقى الباراجراف بتاعي عباره عن topic sentence ودي بتبقى cover من فوق كده، وبعد كده بيبقى عندي support sentences وده اللي بتدي التفاصيل اللي في النص، وبعد كده بيبقى عندي حاجة اسمها concluding statement أو جملة ختامية بتقفل الدنيا عندي. يبقى أنا الباراجراف is like a big sandwich. البيج ساندويتش ده في beginning and then details and then ending. أنا بتكلم على باراجراف واحد ومش بكتب كل جملة لوحدها، كله بيتكتب جنب بعض وبيكمل بعض. طيب تعالوا نبص على التوبيك سنتنس هنا. التوبيك سنتنس هي ايه؟ هي السنتنس اللي ببدأ بيها الباراجراف بتاعي وبتبقى summary أو the basic idea, the general idea of the paragraph. It introduces the main idea and it tells the reader what the paragraph about. الشخص ممكن يعرف الباراجراف بتاعي عن ايه من التوبيك سنتنس. زي ايه؟
زي ما أنا مثلا هتكلم على next holiday بتاعتي. So let's look at this. There are 3 reasons why our next holiday is going to be amazing. هنا الجنرال idea بتاعتي هو ليه الهوليداي هتبقى amazing. So here the topic sentence إن أنا هتكلم على 3 reasons why it will be amazing. So the topic sentence gives the general idea and details about what's coming after. دي أول حاجة عندي. The next thing that we have is supporting details. The supporting details دي اللي هي come after the first sentence, come after the topic sentence. And they are what makes the body paragraph. هم الكونتنت أو الحشو بتاع البودي باراجراف. وبعد كده they give details. يعني أنا لما باجي أعملهم أو باجي أستخدمهم ممكن أستخدم إزاي أعمل support sentence. ممكن أدي details وممكن أدي example. And I can give supporting facts. كل ده ممكن يدي المعلومات المهمة في الباراجراف. يعني أنا بقول topic sentence اللي هي الجنرال idea وبعد كده بسبورت الجنرال idea دي بفacts بديتيلز or examples. واخر حاجه خالص بتبقى عندي الكونكلوجن. تعالوا نبص الاول على supporting details زي ايه. احنا اتكلمنا ان هو 3 reasons why the holiday is going to be amazing اللي هم ايه. خلينا ندي details لده. First, we're going to travel to الأقصر with our uncle. Second, we're going to visit the temples. Third, or finally, we're going to take a cruise to أسوان. زي ما اتكلمنا ادي السيكونسرز بتاعتي استخدمتهم عشان ادي الديتيلز في الباراجراف بتاعي. اخر حاجه خالص اللي هي الكونكلودينج سنتنس. الكونكلودينج سنتنس دي بتبقى سنتنس في نهايه الباراجراف خالص والاستخدام بتاعها بيبقى عشان ادي سمري او بدي ملخص للايديا. So we can use it to restate. ممكن اعيد صياغه المين ايديا. المين ايديا ان هو في 3 reasons why the holiday is going to be great. I am sure it will be great, which is great. So it just concludes. بتلخص المين ايديا. And we can restate or use the main idea in different words. زي ايه؟ زي هنا I am sure we're going to spend amazing time. We're going to spend amazing time هي the holiday is going to be great. مفيش أي اختلاف. بس I put it in different words. يبقى تعالوا نبص على الباراجراف كله على بعضه عامل ازاي. أول topic sentence عندي there are 3 reasons why our next holiday is going to be amazing. وبعد كده عندي first اللي هو البودي أو الديتيلز عندي we're going to travel to الأقصر with our uncle. Second, we're going to visit the temples. And finally, we're going to take a cruise to Aswan. I am sure we're going to spend amazing time. وده الباراجراف بتاعي. يبقى احنا بكده النهارده اتكلمنا in general على الرايتنج skills. وبصينا على أول step في الرايتنج اللي هي how to write a paragraph. وشوفنا الحاجات اللي ممكن تخدم لي الباراجراف ده. وازاي ممكن أخرج باراجراف قوي وازاي يبقى مكتوب صح وفي punctuation مظبوط. بصينا على اهم قواعد البنكتويشن وبصينا على السيكونسرز او الجرامر اللي ممكن يخليني ارتب الافكار بتاعتي. بكده نبقى وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. Thank you very much for watching and see you next time. Bye.